дом себе на небесах, I have heard that the righteous build a house for когда themselves in the служат heavens Богу на земле. when they serve the Lord on earth. Это правда? Верите вы в это? У вас Do you тоже дом believe in будет this? на небесах? Will you have a home in the heavens? Да, об этом говорит Иисус, Иоанна 14:2. Of this, Jesus speaks in John 14:2. Так что и я надеюсь иметь там дом на небесах. Therefore, I also hope to have a home in the Филиппийцам heavens. 3:20. Philippians 3:20. А как же сказано, Луки 16 глава, Luke 12th chapter proclaims, 16 глава, 16th chapter, что не переходят из ада. that they don't move from hell Ответ: не переходят в данный час, at this point. но не сказано никогда. And it does not say forever. И не переходят по воле тех, кто в аду, And don't go by the will of those who are in а по hell, воле Бога переходят. but by the will of God Как they do. сказано, Господь вводит Like it и says, выводит с ада. God leads into hell and He leads people Первое out of hell. Царство 6. 2 Kings Матфея 5, 2:6. 25, 26. Matthew 5:26. Праведники могут иметь несколько жен или только Can the одно? righteous have multiple wives or just one? Праведники стремятся достигнуть ангельской ступени, уподобиться ангелам, The righteous desire to be like the angels, которые вообще не which женятся и замуж не выходят, do not marry nor enter into как и marriages. сыны воскресения. Same thing, the sons of resurrection. Матфея 22:30. Matthew А если 21:30. женится или выходит замуж, And if they marry and come into marriage, то чтобы продлить род по плоти, and to that proclaiming that of the descendants in flesh, хотя более высшие праведники продлевали духовный род. even those of understanding to the righteousness had children in spirit by spreading the faith. Меня спросили христиане, The Christians asked me, почему следует уходить от протестантизма, why do you need to move away from чтобы мы Protestantism? им ответили. What would you answer to them? Ответ: потому что протестантизм Answer к собственной своей погибели. to that toward their own that of their own toward their Матфея 7, destruction. 21, 23. Matthew 7:21-23. Превратил послание Павла и прочих писаний That of Paul and other writings, и увлекся учением беззаконников, proclaiming those of the teachings. и отпал учение Христа. They proclaim that I had fallen from the 2 teachings Петра of 3, Christ. 16, 17. 2 Corinthians И 3:16. обратили благодать Бога к поводу And have распутства. turned the grace of God toward falling astray. Иуда 1:4. Judah 1:3. И стали проповедовать другого Иисуса. And started to preach a different Jesus. 2 Коринфянам 11:4. 2 Corinthians 11:4. С непорочным зачатием That who did not и have вторым virgin birth, Богом. and a second God. И именем Иисуса создали учение идолопоклонства и всякого беззакония. That of understandings and all commandment. И вместо Церкви Божией, которая есть столб утверждения всех истин, And understanding of all truths, как сказано в 1 Тимофея 3:15, like it says 2 Timothy 3:15, сохраняющие заповеди Бога, of all the commandments of God. Откровение 12:17, Revelation 13:15, Откровение 14:12, Revelation 14:12, как старые, так и новые заповеди, сохраняя, соблюдая. like new and all laws obeying. Матфея 13:52, Matthew 1 13:52, Иоанна 2:7-8. Matthew 8:7-8. Протестантизм напился вином блуда Being drunk by the wine и of стал drunkenness, Вавилоном, поэтому have сказано: become in выйти Babylon. оттуда. and they have left it.
Откровение 18:4. Revelation 18:4, Где собрание развратителей where are those who are с communities вымыслами of this godly, человеческими, with the thoughts of man, а не заповедями Божьими. and not with the commandments of God, Получил милость от Бога через смерть Христа, to receive mercy of God through the death of Christ, очиститься от грехов, сделанных прежде. that of those who have previously, Римлянам 3:24. Romans Они 3:24, еще смертью Христа возмечтали отменить закон и they, праздничные with the death времена. of Christ, desired to remove the Как holidays, сатана, Даниила the 7:25. preachings, like Daniel 7:25 А ведь апостол Петр proclaims сказал, about. And Apostle Peter что said, очистивши жертвой Христа, дали Those нужно жить для правды who по закону Бога. have cleansed so we can live according to truth. 1 Петра 2:24. 1 Peter А не по 2:24, воле языческой и воле and not сатанской. by the will of the Gentiles, 1 Петра or 4, that of the Satan. 2 по 4 стих. 1 Peter 2:24. Протестантизм совращает с прямых The путей Protestants Яхве. will move people away from the Деяния truths of Yahweh. 13:10. Acts 13:8. Не учат учение единобожия They don't teach the teachings of one God и всему Слову Божию. and all the laws of God. Исход 23:13. Exodus 23:13. Второзаконие 8:3. Revelation 8:3. Матфея 4:4. Matthew 4:4. Не оставляют начатки учения Христа, Евреям 6 They don't глава. believe the beginnings of И understanding дела его несовершенны пред Богом. and the truths of God that were proclaimed. Откровение 3:2. Revelation 3:2. Он носит имя, что он жив, но он They мертв. carry the name as if they're alive, but they're dead. Откровение 3:1. Revelation 3:2. Ибо живет учением и дала поклон 3:1. своим беззакониям. Because they live according to the teachings of И в этом idol worshiping грехе and disgodliness, Умер. and in this Иезекиила sin 18:4. they died. Ezekiel 18:4.